Great. So, Alberto, I think you're going to be sharing a lot about arandano or blueberry today because, well, I've used it as a food, but as far as an herb, I haven't really used it that much. Yo no he usado bastante o casi nunca, yo creo, el arándano de como una hierba, como medicina. Entonces, yo creo que vas a me enseñar bastante hoy. Ujú, pues ojalá. Y lo bueno es que el arándano es delicioso, entonces es una medicina que sabe rico. The good thing is that blueberries are delicious, and if they're medicinal, then that's even better. Does the Hispanic culture know? So in North America, I'm sure through Europe, of course, the UK. There's the famous nanny was Mary Poppins. A spoon sugar full of sugar helps the medicine go down, right? And certainly blueberry is one that you don't need that spoonful of sugar. The medicine will go down easily. Uh, entonces yo voy a tratar a traducir esto. Entonces en América, Norteamérica y también la Britania o como en Eh, Inglaterra. Inglaterra, claro. Hoy en día sería Reino Unido. Reina Unido. Reina Unido. Gracias. Es Nanny niñera Ajá. famosa que se llama Mary Poppins y tiene una música, una canción que ella canta Spoon. I don't want to. I want to guess, but I think it's wrong. I think it means run. Because I'm translating from Portuguese. So how do you say spoon? Cuchara. Cuchara. Yes, I would have totally ruined that. It would be really funny though. Spoon. Una cuchara de azúcar ayuda a la medicina a bajar. Oh, in el estómago. So that's a famous song, right? Many who speak English probably know that song. What I would have said. Should I tell you what I would have said because it'll be really funny? I think. So in Portuguese, a spoon is colher, and so I thought it was going to be coger. So una coger de azúcar ayuda a la medicina a bajar. Not correct, but funny. So the lesson is just go with it, laugh at yourself, have fun. So here we go. um, that is to say, also, this is not medical advice. Esto no es consejo médico. These are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider, not your translator, with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico, estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulte con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. That's getting smoother. It's getting better. All right. And also, this is always my test, so that's why I say this part. Warnings. It's just always good to take a little bit of precaution. Always check with your trusted medical provider. Use in small amounts internally. This one may be difficult if you're talking about the fruit. And avoid using if pregnant. Again, if you're creating blueberries, that may be very difficult, but it's just a general advice we give. Entonces, siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para el uso interno. Puede ser difícil con esta comida o medicina, la fruta, y también evitar usar durante el embarazo. A lo mejor esto no has sentido como es una comida, it's not comida, you'd say something else, right? Alimento. Alimento, gracias. Pero es buen aviso. Para tomar cuidado. Sí, bueno, entonces el arándano, o en English blueberry, el nombre botánico es Vaccinium, y hay muchas variedades. There's a lot of different varieties, regional ones, as well as the wild and then cultivated, of course. So the Vaccinium angustifolium is the wild northeastern species here in North America, and it's a low bush
berry, and you have the Vaccinium myrtillus, which is the European blueberry, and then you have the Vaccinium corymbosum, which is a northern highbush blueberry, and this is the most cultivated variety. So just to know that there's lots of different species, but if you're buying them at the store, the Vaccinium corymbosum is likely the one you're getting. Entonces, solo para decir que hay muchas especies de arándanos, y si las estás comprando en la tienda, el Vaccinium corymbosum es probablemente lo que estás recibiendo. Incluso si estás en Sudamérica, porque estas son las variedades más, es una de las variedades más sembradas en Chile, por ejemplo, y en otros países. So just to know that there's lots of different species, and that they're all delicious, and they're very, you can eat the fruit from all of these different varieties. Se puede comer la fruta también de todas estas variedades que estoy mencionando. These are such beautiful pictures. Qué fotos lindas. Sí, y acá en la foto muestra la hoja y la fruta, y ambas son medicinales. Claro, la fruta es más como alimento, como mencionó Tara. Here in the picture we can see we have leaves and berries. Both of them are medicinal, but of course the blueberry or the fruit is a food as well, which is convenient and delicious. Esta foto es hermosa. Yo lo que me gusta también, no sé si tiene una foto abajo, como tiene una estrella también. Pero these are beautiful photos, and Alberto will talk about these. But we'll see if there's a photo too. At the bottom of the fruit, you can see there's like a star-like shape. But this is a fascinating topic. So, yeah, herbal energetics. This is something that, or a topic that was very predominant in medicine, but also in herbalism for a long time, that we've kind of moved away from. And although the name can put people off and it can be a daunting thing to kind of understand, it's actually quite simple. And blueberry is a great herb or plant to showcase that. Entonces, la energética fitoterapéutica es algo que se usaba o se conocía, se hablaba acerca de la energética mucho en la medicina antigua y también en el herborismo de siempre. Y es algo que hoy en día no hemos perdido el contacto con este tipo de filosofías. Y es algo muy sencillo de entender. Entonces, el arándano es muy bueno para explicar por qué es tan fácil. So, energetics is how a plant acts in your body, and we use the language of like hot, cold, dry, damp. So very much the language of ecology, or what you would see outside. What like, is the grass or the outside? Is it a hot day? Is it a cold day? Is it a wet day, dry day, or climate in general in a specific area? Entonces, la energética es muy sencilla. Usamos palabras para describir cómo las plantas, la acción que las plantas toman en el cuerpo, de la misma manera que describimos, por ejemplo, el clima. Hoy es un día caliente, frío, o es un día húmedo, o es un día mojado, con mucha lluvia, o seco. Y también esas palabras se usan para describir zonas geográficas, o el clima en zonas geográficas diferentes. So it's quite simple, and blueberry is cooling. It helps you cool. I probably didn't have to tell you that. You probably knew that yourself. And we know this because we eat blueberries on a hot day, and it helps us cool down.
the opposite of that would be like a hot pepper, like cayenne, for example. If you eat a hot pepper, you get flushed, you get hot, you get warm. Entonces, para comparar, el arándano, la energética del arándano es que es enfriadora. Y ustedes probablemente ya sabían esto porque cuando está haciendo calor afuera, unos arándanos frescos ayudan a bajar la temperatura corporal. Y para compararlo, podemos compararlo con el opuesto, que es, por ejemplo, algo picante como el cayenne, que al comer cayenne, pues te pone, la cara se te pone roja, empiezas a sudar, te calienta la temperatura del cuerpo. Entonces son dos plantas que podemos comparar para entender que la energética no es nomás sino el lenguaje que usamos para describir la acción de la planta. So to compare those two is just a good way to see that the energetics is just language that we use to relate or to understand what the plant or how the plant is acting in the body. So it's very useful language. Es lenguaje muy útil. I was going to say it's very natural also. I mean, when it comes down to it, you will crave these things. Es algo muy natural también. No tienes que pensar tanto en esto. Es solamente sentir o observar. Vas a tener ganas por estas cosas, estos alimentos, hierbas, cuando los necesita. Sí, total. Y si también pensamos en otra cosa como la doctrina de asignaturas, podemos ver en la foto de la derecha el arándano que está cortado en mitad. Si lo cortáramos en mitad o la mitad de ese arándano, de ese medio arándano, se parece mucho a la forma de los riñones. Y el arándano ayuda mucho a los riñones, la hoja y la fruta. If we compare the doctrine of signatures as well, or consider it in this case, and we look at the picture on the right, the blueberry that's cut in half, we can see that each half of this half blueberry resembles the shape of kidneys. And so that's very interesting because the blueberry leaf and the plant and the fruit, are both good for the kidneys. Wow, no sabía. I didn't know that. That's really incredible. What's interesting too, so it helps us cool down, but when it's frozen, it actually won't freeze all the way through. Like you can freeze it and you can have them as snacks, and you can actually, well, if you can stand it, you can bite into them and they're not frozen like ice. And so I wonder if there's also a balancing component, like it won't make you get too cold. Lo que es interesante como es es enfriador. También cuando congelas la fruta, no va a transformar como hielo. Puedes comer la fruta, el sentido o la textura no es como hielo como iba a imaginar. So it's not like ice like you would imagine. Y yo imagino que hay algo en la energética fitoterapéutica como no es enfriador, pero no va a esforzar el cuerpo enfriar demasiado. So I wonder if that's a signature saying that it will help the body cool down, but it won't force it. Herbs, it won't force it to get too cold, which can happen. Yeah, I think you're right. I think it's a gentle remedy. So I think you're totally right. Creo que tienes razón porque es una medicina suave, es una medicina, o sea, no es como el cayenne. It's not like cayenne that's like, Tu estómago va a decirte cuando parar antes de la lengua. Your stomach will tell you to stop before the tongue, like the cayenne is way too hot, right? Like you were saying, some herbs like the cayenne are just so powerful that they will push you overboard.
Well, that was a lot on that topic. Was there anything else that you want to No, share? I think that's it. Eso Oh, es cool. todo por ahora. Bueno, ¿cómo usar el arándano? Por supuesto, en comida, la fruta se puede usar fresca y también congelada. Si puedes conseguirla y congelarla y comértela cuando ya no está disponible, es como Tara decía, sabe muy rica. So yeah, the fruit, the blueberry is fresh, is delicious, and you can also freeze it. And as Tara was saying, it keeps very well, and it doesn't. It's almost like it doesn't fully freeze, so it keeps great and for a long time in the freezer. So you can use it like that. La tintura se puede hacer. Podrías hacer una tintura de la fruta, pero si no lo veo como algo necesario porque puedes simplemente comerlo. Y más probable se prepararía una tintura de la hoja. So while you could make a tincture of the fruit, you can just simply eat it. So there's really no point. But you would probably more likely prepare a tincture from the leaf. And culinarily, you can put it in pretty much anything. It's delicious, pero lo puedes poner casi en todo, hablando culinariamente. ¿A ti cómo te gusta, comer el arándano, Tara? Solo. ¿Solo? Solo. Yeah, I like to eat it just by itself. But if it's in something, I won't complain. Pero si hay arándano en algo, en la comida, no voy a, what's the word? Quejar. Quejar. Sí. How about you? ¿Y tú? Yeah, I love it fresh, delicious. But yeah, putting like blueberry jam is great. Yeah. Putting it in muffins or scones or any baked goods is also great. Me gusta fresca mucho, pero también cocinar con ella mermelada de arándanos deliciosa y también en cualquier pastelería es muy rica. We had a restaurant we would go to it's a chain of restaurants in the United States called Cracker Barrel. How would you say chain of restaurants? Una cadena. Cadena Cadena. Ujú. de restaurantes que se llama Cracker Barrel y es conocido por los almuerzos, pero más por los café de la mañana. Mm. So they're most known for their breakfast, but you can also get lunch there. But they make great pancakes, and I think pancakes are just panquecas, right? Ajá. Les hagan panquecas fabulosos o fabulosas o deliciosas. And there's a syrup that they would make that's a blueberry syrup. And but they would do the pancakes that are just like, this is not an advertisement for Cracker Barrel, but it very well could be. They would make the pancakes have a little bit of a crispy edge, just a little bit, and then the blueberry syrup was amazing. Entonces era yo creo que era normal que hicieran las panquecas con una how would you say the edge was crispy? El borde era casi que crocante. Casi crocante, pero perfecto, porque no quieres una panqueca crocante, pero un poquito la bordera es perfecto. Con una, how do you say syrup again? Jarabe. Jarabe de arándano, que era perfección. Qué So rico. yes, muy, muy rico. It was like, yeah, it was hard not to stop. Es muy difícil no parar para comer panquecas. Yeah. All right. Well, you can find blueberries in quite a few locations, unless you're just totally in a region where they don't grow. Sometimes, of course, there's seasonality, right? Puedes comprar el arándano en varios lugares. Es solamente cuando no está en la estación, digan también en español
o la estación de cultivar el arándano. How would you say, like, when they're not in season? Cuando no están en temporada. Cuando no están en temporada, gracias. Pueden ser difícil encontrar, pero puedes comprar helados en varias maneras también. So you can find them in nature, of course, if you're lucky enough. Si tienen la uh, uh, I have a few words that are they're not quite coming as fast as I'd like them to today. The fortune, or like La suerte. la suerte, gracias, de tener el arándano, las plantas en su hogar, puedes comprar en los mercados también. So if you're not fortunate enough or they're out of season, you can also get them at the store and online. Probably, I think you get them dried. There are various ways to use them dried as well. Puedes comprar también en línea. Es más común o es probable que van a venir o llegar a su casa en secas, en la preparación o in the dry state, right? Disecadas o secas, sí. Do you have anything to add to that? No, I don't, but I just realized that in the last slide, I forgot to talk about some of the medicinal benefits of the blueberry and the leaf, just so that people, because that's something I wanted to mention. Se me olvidó mencionar las propiedades medicinales de el arándano y la hoja. Entonces, el arándano ayuda a manejar o a equilibrar las azúcares en la sangre. Y por eso son buenas para los riñones, porque cuando el azúcar está muy alta en la sangre, los riñones tienen que trabajar más y más difícil hasta que de repente pueda haber un problema con los riñones. So the fruit is really good for helping to manage blood sugars, and this is how blueberry can support the kidneys, because when blood sugar is elevated for a long time, the kidneys are having to process more of this blood sugar, and it's heavier on the kidneys. So eventually it could become an issue for the kidneys. La fruta y también la hoja es muy buena para fortalecer las capilarias. The blueberry is very, very good for helping strengthen the capillaries. Entonces ayuda con las venas varicosas. It can be very helpful with varicose veins. También es muy buena el arándano, or the blueberry, es muy buena para los ojos, la salud la salud ocular. So the blueberry is also very good for ocular health or for the eyes. Y la hoja es antibacterial. The leaf is antibacterial, and it's also has been used as a nerve tonic when there is a lot of stress. Entonces, y como mencionamos antes, es enfriadora. Entonces, es aún más útil cuando hay una condición con exceso de calor. So, and to re-mention that, it is cooling. So, it is it's a very applicable and much more useful when there is a hot condition. And another word for hot might be inflammation. I mean, hot, inflamed, right? A flame. Una otra palabra para el estado caliente sería inflamación. Como en español no hay el sentido de las dos palabras, pero en inglés sí, flame and inflammation. What an incredible food. Qué alimento increíble. Sí, increíble y delicioso. Yes.
All right. I don't want to rush you. Was that No, what you? that was it. Yeah. Great. Okay, so Alberto started telling me the story about anyways, great story. So here you go. This one's Alberto's. Pues como dije, hay muchas variedades de arándano y una de las variedades se llama Vaccinium floribundum, que es nativa a Ecuador, Colombia y Perú. Y más bien conocida como mortiño. Y solo crece en los páramos. Entonces crece a más de 3.500 metros de altura. Entonces bien alto en los Andes. There is a variety of blueberry called Vaccinium floribundum, and it's native to Ecuador, Colombia, and Peru. And it is known as, or the colloquial name is mortiño. And it only grows in what we call the páramos, which are the high plains of the Andes, which are at least 3,000 to 3,500 meters above sea level or higher. So way up in the Andes. Y el mortiño se recoge a finales de octubre para preparar una preparación tradicional en Ecuador que se llama la colada morada. Y so around the end of October, mortiño is picked from all these wild high plains, and it is picked. You can buy it in markets, but it is specifically picked for the preparation of colada morada. And morada means purple. Colada is like a preparation. There's no direct translation for it, but it's kind of like smoothie would be a good translation. So if you wanted to translate colada morada, it would be like purple smoothie. And it's a preparation that's specific for the Day of the Dead, which is on November 2nd in Ecuador. Y la colada morada, que se prepara para el Día de los Muertos, dicen que originó hace más de 5,000 años esta tradición en las civilizaciones precolombinas. They say that this tradition started around 5,000 years ago, before or in pre-Columbian times, so before the Spaniards came over. El propósito es de preparar esta bebida que es acompañada con guaguas de pan o pan en forma de bebés. Guagua es la palabra quechua para bebé. Y es para ofrecérselo a los muertos y desearles buen viaje en su camino a encontrar la eternidad. So the colada morada is prepared for the Day of the Dead, and the purpose is, and it's prepared along with a bread guagua, and guagua means it's a Quechua word for baby. So they make bread that's in the shape of a little a baby. It kind of looks like a gingerbread cookie, but bread. And these two preparations are made in offering to the deceased or the dead, and basically wishing them a safe voyage and luck to find on their way to find eternity. Entonces es una preparación muy tradicional, pero además muy deliciosa. y tiene muchos ingredientes, incluyendo el mortiño, por supuesto, maíz morado, piña y naranjilla, que es una fruta. En Colombia le decimos lulo. So this is a preparation that's very traditional, but it's also delicious, and it's quite a complex recipe.
It's got many ingredients, some of which are, of course, mortiño, or the wild blueberry of the high Andes plains, purple corn, and that's usually it's ground, so like purple corn flour, pineapple, and a fruit that grows in South America called, in Ecuador they call it naranjilla. In Colombia we call it lulo. It's a orange fruit that's tart and sour. And yeah, it's considered a spiritual preparation. Es considerada una preparación espiritual. Y sí, es algo, me parece que es una tradición muy linda. I think it's a beautiful tradition. And of course, there's a lot more to that tradition, but this is, it's interesting that they use this fruit to prepare it. Es muy interesante, una tradición muy linda, y hay mucho más involucrado en esta tradición, pero es muy lindo, interesante que hayan usado el mortiño. It is really fascinating. Es muy fascinante. ¿Tuvo la experiencia de participar en este ceremonio? Did you have the opportunity to experience this type of ceremony? Ajá, sí. Cuando estaba en Ecuador, estábamos en una finca lechera y ayudamos a preparar una olla muy grande de la colada morada para compartir con todos los vecinos. So when I was in Ecuador, I was on a dairy farm, and with the family that we were with, we helped to prepare a really big pot of the colada morada, and we shared it with all of the neighbors, and sat and drank colada morada and ate the special bread. And you just share stories of people that have passed, and especially those that have passed recently. Se comparte la colada morada con la guagua de pan, y se habla de la gente que pues ha pasado al otro lado, y especialmente si pasaron recientemente. Wow, neat. El nombre mortiño parece que viene de portugués, porque morchi en portugués es muerte. Ujú. Y mortinho sería muertito. Ujú. Entonces, a lo mejor viene del portugués. Maybe it comes from Portuguese, because the word morte is muerte, is death in Spanish, Portuguese, etc. And so it sounds like the derivation, it sounds like it's just turned into a Spanish variation of a Portuguese word, which would make a lot of sense, in the sense that the way that they're using it. And I really lost where I was in translating, because I went through so many things here. Ya me he perdido en la traducción. Pero parece que esta palabra mortiño viene de portugués, a lo mejor, porque hay el sentido de un pequeño, pero un pequeño muerte de la fruta. Entonces, en español sería muertito. Mm-hmm. That's so interesting. I hadn't thought of that, but that's totally, we've talked before about how the name of an herb a lot of times tells you what it's used for. And I think that's the case here. Hemos hablado antes de cómo el nombre de una planta te puede indicar cómo se usa, y creo que eso se aplica acá. No lo había pensado antes, pero claro, en español muerte y mortiño es muy parecido. It's very close, the word for death, even in Spanish, but yeah, in Portuguese, it's even closer. Yeah, in Portuguese it would be exact. It's just had the Spanish accent. Plus, blueberries, we know more and more, are a superfood, right? And so they help prolong life, right? Mhm. Which would be the counter, in a sense, to this maybe homage to that death, or those who have died. Entonces, como conocemos hoy en día la fruta,
como una superfruta. También en español dicen superfruta. No tanto, pero se entiende. ¿Cómo, cómo, cómo puedes explicar superfruit en inglés? O Una, no. o tal vez hay una palabra y no la conozco, pero una fruta excepcional o fruta muy saludable. Y es como si las superfrutas, vamos a decir superfrutas por, por ahora, ah, son conocidos para promover la vida, para ayudar el cuerpo a funcionar. Entonces es interesante, es como el contrario de muerte. It's interesting because it's like the contrary of death. But it's like there's two sides of the same coin, como digamos en inglés, dos lados de la misma muela, muerte, vida, y como puedes celebrar y uh, no es, tal vez es celebrar o or honor, Honorar. honorar los muertos ah, con preparación para el Día de los Muertos, por ejemplo, pero para los vivos ayuda al cuerpo a ser más no es vitalizante, pero algo A tener más vitalidad. a tener más vitalidad. So it's like two sides of the same coin where you can use the preparation for the Day of the Dead to honor the dead, but at the same time, those who are living can have more vitality through the fruit. Yeah, that's amazing. Yeah, maybe we're onto something. That was interesting to stumble upon that. Mhm. And there is, I still don't see a picture. Maybe I'm going to go through the slides real quick, see if I can see the star. I can't zoom in, I think, on this, but a lo mejor puedes ver que hay aquí hay una forma de una estrella. It's much more clear in some other pictures. There we go. It's a little bit more star-like. That is interesting. I wonder what that signature might be. Well, think of the stars. Sometimes we think of those who have passed as their stars in the skies. Yo estaba pensando lo que sería el significado de la estrella. A lo mejor es como pensamos cuando vemos las estrellas en la noche, pensamos en los muertos, que cada estrella es uno de ellos. A lo mejor, no sé. Sí, es una conexión muy interesante. Ujú. Y sí, ahí les dejamos para que piensen y se Yeah. conecten con el arándano. We'll leave it for you to think Mhm. about, ponder, and connect with blueberry, so maybe you can find some interesting insights. Tell us what you think. Maybe you have other insights. Deja un comentario en los comentarios abajo. Debe ser. Oh, fascinating as always. Muy interesante como siempre. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Tara. Qué divertido. How Eh, fun and interesting indeed. For sure. All right. Until next time. Hasta la próxima vez. Ciao.